Hi, good evening, everyone. So, welcome to the 93rd edition of FAYA Pot 80. So, today the topic is how not to screw up your Flutter app in Android. So, first of all, we'll be having the Tech Byte session where we'll be discussing about the latest technologies or trending topics in technology in the last 1 month. So, I welcome Lavanya. So, hi, good evening all. Here I'm going to present the tech bytes of this month. Let's look on the tech bytes. The first one, the Apple Worldwide Developer Conference 2022. So the company announced the numerous software and hardware. The major announcements include iOS 16, macOS 13, iPadOS 16, watchOS 9, M2 processor, and the latest iterations of MacBook Air and MacBook Pro. Then next one, the Google Meet and Duo merger coming soon. So just a minute. So the goal of the single video communication service is what made the Google decide to merge Duo and Meet. So later this year, the Google will rename the Duo app to Google Meet while they are working on the merge of Meet's features into Duo. The next is Amazon introduces the first entirely autonomous mobile robot. The Proteus is very fully autonomous mobile robot. Essentially, this is capable of independently moving through facilities with the use of its advanced navigation, perception, and safety technology developed by the tech giant. The next one, the Microsoft bids adieu to facial recognition tools. So Microsoft announced this week it would somewhat restrict the public use of its various AI-powered facial recognition facilities. This includes the retirement of certain facial analysis tools that recognize emotions and identities. The next one, the SpaceX launched 3 rockets in 36 hours. So in just a time span of 36 hours, Elon Musk's SpaceX went on to launch and land 3 rockets this week. The report specified how one of them included the 2-stage Falcon 9 rocket, which was launched from the Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The next one, the Apple AR/VR headset to release in 2023. So the AR/VR headset from Apple, intended for the virtual reality spectrum such as the metaverse, is set to realize in January 2023. Moreover, the reports state the headset could possibly have a maximum of 14 cameras in order to monitor its movement. So thank you, that's all. Thank you, Lavanya. And now let's welcome our speaker, Don Peter, Finotes. So, as you all know, the mobile application development has become much challenging, and the honeymoon period of mobile apps is over, and people do not use an app if they do not like it, right? And it is very much competitive that we have to build it with higher performance and better user experience. And they have a product in that space, and Don has been working on it for our past 7-8 years. And Don Peter, from the first FAYA Pot 80 in 2013, from that period, Don has been a regular attendee here, and he attained the most valuable person of FAYA Pot 80 after the once we completed the first year. It is almost 9 years now, and today we have Don as a speaker here. Welcome, Don. Thank you, Deepu. Thank you, Deepu and FAYA, for giving me this opportunity. Today the topic of discussion is how not to screw up your Flutter app in Android. So I've actually divided this session into 3 parts. One is how not to screw up your UI. Second is how not to freeze your app. And third is how not to bloat your release build.
So before getting into the topics, let's familiarize ourselves with some of the basics, right? So when you develop an app with Flutter framework, what happens is it has to render the UI, right? So this rendering is actually achieved by a low-level API called Skia. So Skia is actually a two-dimensional or 2D graphics library that exposes common APIs for multiple platforms. So now, Skia is not a new thing, actually. It's been in use by Android framework itself and also by Chrome browser. So the question is, why Skia, right? So there are multiple hybrid platforms out there, like React Native and stuff, right? So if you create a UI with such frameworks, let's say you have a button and a text view there, right? And you create an app in iOS and Android. So the thing is that button that's get rendered in the Android app will look and feel different from what you see in your iOS app. But with the use of Skia, Flutter framework is capable of achieving uniformity. So if you define a button, right, in your UI, it will look and feel the same across all platforms, no matter where it's running, whether it's in mobile, desktop, wherever it is. So there is a trade-off here. The trade-off is that because the Flutter framework is not able to, or is not capitalizing on these built-in UIs, right, the button and text views that is available in Android and iOS, they have to write each of these elements from scratch. So that adds a bit of an overhead for the Flutter team. But they so far they have been keeping up with the industry updates. So now we know how the widgets are rendered, right? The UI is rendered. Now there is something called widgets. So the question is, what are widgets? Simply put, widgets are the basic building blocks. So whatever you see on a screen, right, of your Flutter app, it can be called as a widget. So a button is a widget. A list view is a widget. Now, the topic of importance or focus for our session is widget trees. So let's consider the situation wherein you want to create a basic simple UI. Let's say the UI contains an icon and a text, then to the right of it another icon and a text, and to the right of it another icon and text, a simple UI. So the thing with Flutter is that you define the UI in a nested structure. So you write widgets within other widgets. So what you do is you create a container. Within that container, you add a row. And within that, you'll have three columns. And each column will contain an icon and a text. Now, it's pretty straightforward and simple, right? So viewing a screen with some buttons and images is not enough, right? We have to do something with it. So let's say you want to change the value of one of these text fields. So what do? We set a new value. It's as simple as that, right? So it'll work, yes. But the important thing here is that if you change value of one of these text views, the entire widget tree gets re-rendered. Now that is unnecessary, right? And also it puts a lot of effort on the GPU part as well. So let me show you what I mean by that. So this is a demo project that I've created. It has a simple UI. So it has a button at the bottom. Let me just rewrite this UI to contain multiple text views. Right? So these are all static text. It simply displays running. That's it. It's doing nothing else. Let me run the app, and we'll open up the performance tool of Flutter. The important thing that we need to focus on is the widget rebuilds.
So what is happening here is that, so you can see that these are the text that we created. This is the button, right? So every time I click a button, click that button, what happens is the widgets are getting re-rendered, right? See, as you can see, I've clicked almost 62 times. But the trade-off here is that all these texts also got re-rendered. Well, that is unnecessary, right? Because we are anyway not changing the value of those texts. We're simply clicking a button. So how do we solve that? The answer is simple, using the const keyword. So latest versions of the Flutter actually, the editor actually assists or gives you a notification saying that you have to add a constant there. So what actually happens behind the scenes? That's the question. So I will simply put a constant before the text views, and let's rerun the app. Again, I'll open up the performance tool. We'll track the widget read builds. So we have all the text here, right? I'll start clicking on the icon, the button actually. See, now just by adding that single keyword, what happened was this button actually got re-rendered, but these text views are not getting re-rendered because it's not changing its state, right? So this actually reduce the amount of memory, CPU, and the GPU overheads. So so const keyword is one of the important things that you have to take care of. Use them wherever necessary, right? If as long as the UI need not be re-rendered. So what's the second thing that you need to focus on? It's not just about the const keyword, right? Second thing is you need to make sure your widget trees are separated into modules. How do we do that? So here I've switched from Studio to VS Code, mixing things up. Anyway, this UI actually has a search button, and there is a text and another search button. Both these search button actually does the same thing. You click on it, it'll take you to the search screen. Now, one important thing that we can immediately see is that there is code duplication here, right? So I'm actually effectively rewritten the same code at the bottom. So the first thing is avoid code duplication. So what can we do for that? We can actually create a separate function, that returns a widget. And I'll actually replace this code from the top to the function, the set function. Then we'll simply call the getSearchIcon function. So what did we achieve here? We achieved, or we actually avoided code duplication. So that's the second thing. But still there is a problem here. The problem is that the text view actually depends on a variable called text data. And it can actually change, right? So the text data, if the text data changes, what happens is that both the icons will actually get re-rendered, not just the text view. So what is the solution for that? So the solution is creating a class called stateless widget. So what does the stateless widget do? So you can actually modularize your main widget tree into sub-widget trees and replace or actually rewrite those modules that doesn't depend on external states to a stateless widget class. Now, once we have done that, we don't need that function anymore. We'll replace the function calls with, the search icon class constructor. It's simple, right? So you might think that it's a small thing. Is it that important? Yes, it is important. Because I've seen Flutter project wherein the UI itself takes, thousands of lines of code. Usually that happens because developers are not reusing components. So most of the screens will have duplicate components, right? Let's say you have a bottom bar, a customized bottom bar, right? It can appear in multiple screens. You need not rewrite for every screen. You can simply create a widget,
a separate class and then call it wherever necessary. Now we have achieved two things here. One is we have avoided code duplication. And second thing is we have prevented the icon button, the search button, from getting re-rendered every time the text value changes. So is this enough? No. We can do one more thing, I think. So if you look carefully, what I've done is I've actually called the constructor of this particular class, right? So as the code executes, as it reaches this line, what happens is it will create an instance of this class. Again, for the second line, it will create a new instance. But that is not needed. Why? Because effectively it does the same thing, right? So you can actually manage two widgets using the same instance. How is that possible? Again, const keyword. So you can actually put const before calling the constructor. And what will happen is, in this particular context, only one instance of search icon class will be created. So that's an overhead avoided. Imagine doing it for a big widget tree. Now, so we have so far seen what const keyword can do, how you can modularize your code, and how you can prevent re-rendering widgets that need not be re-rendered, right? Now, there is a third thing. The third point is using optimized built-in APIs. So I'll give you an example. For any app that we create, there will be situations wherein you will need to hide part of the code, right? Part of the UI. Hide and show part of the UI. So it could depend on a user input or even a network call response. So there are multiple ways to do that in Flutter, achieve that in Flutter. So one is using the opacity property. You can actually decrease the opacity and hide a particular widget or a group of widgets. Second is using or wrapping your widgets, set widgets in a visibility wrapper, using the visibility wrapper. There is a visibility wrapper class that is available with Flutter. Both works, but the problem is if you use the opacity method, right, what will happen is, okay, so opacity has multiple range of values from 1.0 all the way to 0.0. So 1.0 means the view will be visible. 0.0 means view will be hidden, right? So when you animate and try to change the value to 0.0 with the opacity marker or property, what will happen is it will create intermediary memory buffers and it will re-render for each of the stages. So what are these stages? So when value changes from 1.0 to 0.9, it will get re-rendered. From 0.9 to 0.8, it will again get re-rendered. So that's unnecessary overhead. You can simply use and hide and make views visible just by using the visibility wrapper. So it has only two states, either hidden or visible. Another common widget that is available are list views. List views are pretty good for displaying multiple rows, right? So a list of things. Now, what if you want to display a list of items that numbers more than 100? You can use the list view, no issues. But there is a problem there. The problem is that if you are using list views directly, all of those rows will get loaded to the memory at the same time and will get rendered. But user sees only maybe 5 or 6 rows at a single time, right? So what you can do is you can use something called list view builder. So how will it help? If you use list view, so if you are familiar with Android development, there is something called recycler view. It does the same job here. So what happens is with list view builder, it will only render those rows that are visible to the user. And as user scrolls, it will render the next set of rows. Now those rows that got off the screen, right, it will be taken out of the memory. So 3 ways you can actually optimize your UI or not screw up your UI. One is using the const keyword. Second is avoid code duplication. Now the code duplication will
create a large impact when you are doing migration. So let's say right now Flutter is coming up with version 3.0. Let's say they are coming up with version 4.0 and it requires a complete UI revamp. So if you haven't modularized or avoided duplication in your code, what will happen is just to change one widget to another, a new API, you will have to go to each file and change it at multiple places. That will create unnecessary overhead for the developer. Time saved, right? Now, the second section is how not to freeze your app. So what do I mean by that? There are situations wherein when you use a heavy or a big Flutter app, the app UI actually gets stuck. There are multiple reasons for that. So I'll actually start with some basics. So Dart is the language that is used to code, right, in Flutter framework. So one of the properties of Dart is that it is a single threaded language. So what does that mean? It means there is only one thread to render your UI to execute your logic. So whatever you write in your code base, it's all getting executed in a single thread. Now, we need to make network calls, right? And IO operations like file writes, file reads. So how do we achieve that? It's simple. You use the async and futures features, right? So async and futures actually will help you execute these blocking features in a non-blocking way. Now I'll show you an example. So before going to this, let me ask you one question, like why Dart? Why Flutter use Dart as the... Yeah, that's an interesting question, yes. So I think there are 5 reasons why Flutter team actually chose Dart. How many of you here have heard about Fuchsia, the OS? Maybe it's pronounced something else, I don't know. Fuchsia, okay. So it's a new OS that is being developed by Google. It's depicted as a universal OS. So it's supposed to run in embedded system, mobiles, desktop. It's a universal OS. So Fuchsia actually supports multiple languages. They include C, C++, Java, sorry, not Java, Rust, Go, Python, and Dart. So Flutter being a cross-platform framework, in future they will have to support Fuchsia, right? So it's better to take a language that is supported by the OS itself. Another important factor is speed of the language. So what do you mean by speed of the language? So you can actually categorize languages into 2. One is a compiled language, another one is interpreted languages, right? Compiled languages are mostly faster than interpreted languages. There are multiple reasons for that, but then again, the dynamic typing in interpreted languages actually creates an overhead. But statically typed languages are better. So Dart is actually a statically typed language. That is another point on behalf of Dart. Then another factor is development speed. So if you have written an app in Android, you must have faced this. So you make a small change in your code and you will have to wait for like 5 minutes for it to run in your mobile, right? It gets compiled, it builds all the libraries and then finally deploys to the JVM and then it runs. But with Dart, although it's a compiled languages and it uses ahead of time compiler, during development time, it actually has something called just-in-time compilation. So just-in-time compilation enables Dart to be deployed really fast. So they have 2 features. One is hot reload and hot restart, and they are blazingly fast. So it actually reduces the development time. I still remember when I write code for Android in Java, what happens is every time I run,
I can actually go make a cup of coffee and come back, right? It takes so much time to get deployed on the device. So that can be avoided. Now, the final point that I've seen is Dart is a language that is developed and maintained by Google, right? And the community activities are spearheaded by Google. So they can actually prioritize what features to implement, right? So the requirements for Flutter can actually set the roadmaps for Dart development. So that's another point, on behalf of Dart. I think these points sum up why Dart was chosen as the desired language for Flutter. Okay. Anyways, hope that answered the question. Yeah. Yeah. So, again, FAYA is an interactive session, so you should also start asking questions in between itself and make it more interactive. Yeah. So, okay, how many, is there anybody who is not a developer here? Everybody is a developer. Cool. Okay. So you aspire to be a developer. Yeah, okay. So one more question, like when should we choose Flutter? So there are different ways to modes, like so when should I choose Flutter, or when should I choose Kotlin? So Flutter actually is currently in an evolving state. You can't actually compare the native development with Flutter. So to do POCs, it's the best thing. You can actually create a proof of concept. So if you want to figure out whether this will work, right? You have an app idea and whether it will work. You can actually implement and deploy it fast with Flutter. Another thing is, like my friend Rahul, he is actually working on Flutter. So one of the reasons that he has chosen for an app that he created is because he wanted to interact his app with OBD, the onboard device in trucks and stuff, right? So the native development doesn't support the latest version of OBD. So that's another reason. But POC is one of the things that can be a motivator for choosing Flutter framework. Okay, so only for POC, like no, you can actually, because it actually saves time, right? So with a single code base, you can actually generate both Android, iOS, and desktop apps. So imagine creating a native app. You will have to have separate UI team. You will have to have separate developer team, testing team. All these can be avoided. Okay, continue. Okay, so let's create two functions. Okay, so we have two functions here. One is start work and one is heavy work. So start work is going to be an asynchronous function, and the heavy work does some heavy work for 2 seconds. Now, what I'll do is I'll actually call the start work in the main function. Now I'll put logs before and after calling the start work function. So what is happening is that there is a heavy work that's happening for 2 seconds here, right? But because this is an asynchronous mode of execution, what will happen is, as I run the app, it will first print the starting work log, then it will immediately print jobs triggered. And only then will it print work completed, because it's asynchronous. So in the older days, if it's a sequential thing, it would have printed starting work, then work completed, and then only it will print jobs triggered. But as you can see, it will print starting work and then jobs created, then the work completed. So it's asynchronous, right? So even if you have a heavy work, let's say you have a network call happening, it will still execute the rest of the tasks. So let me actually quickly change or add one line. I'll make this function sleep for maybe 5 seconds. So use the sleep function for that.
Now, once I do this, it should actually print the same set of logs because start work is an asynchronous function, right? It's starting work, but it's actually waiting. It's actually waiting for 5 seconds, 5,000 milliseconds to print jobs triggered. So the asynchronous form of execution actually failed here. So this is one of the reasons why we released a Flutter plugin for Finotes. That's a plugin that is built by me. So what it will do is it will actually capture these kinds of issues in your app. So it will tell you that the UI thread got blocked in your particular class for this much milliseconds, and it will give you the stack trace along with it as well. The stack trace will actually help you pinpoint the reason for the UI getting stuck. So what happened was the sleep function actually caused the app to get stuck for 5 seconds or 5,000 milliseconds. Now, apart from this, we have activity trail. It will give you the list of events that occurred before the app freeze. So as you can see here, the last event that was triggered was set state. So the set state is the reason, is a function that was called by the developer, and that could be the reason for the app freeze. Now, I keep saying app freezes, right? But there is actually a terminology. It's called ANRs. So ANR stands for app not responding. So it's a familiar term for Android developers. So if your app doesn't respond for 5,000 milliseconds or 5 seconds or more, right? Then that particular issue is called ANR. So the need to address ANR is very important. In case of iOS, it's called app freezes. And it's not 5,000 milliseconds in iOS, it's 700 milliseconds in iOS. They are a bit more scrutinized. So what is the solution, right? So the problem that we have is, we have a long-standing heavy job to execute. But Dart is a single-threaded language. So if you have that job, and if you make it execute in the main thread, what will happen is the main thread will get stuck until the job is completed. So it in turn makes the user feel as if the app itself is not responsive. So what is the solution? Solution is isolates. So what are isolates? Isolates are actually isolated threads. So there is a concept of threads in Dart, but it's restricted. They are called isolated threads. So why are they called isolated threads? Because in Android and iOS, we have threads, right? But those threads can actually access memory space of each other. But in case of isolated threads, what happens is they are mutually exclusive. Each thread, each isolates have its own memory space. And one isolate is not able to occupy the memory space of another. So I'll explain with an example. So let's say you have a class in your code base and it has a variable. So you have actually created 2 isolates. So you make one isolate set a particular value to that variable. Now if you try to access that variable using this second isolate, what will happen is you won't be able to retrieve the value. You will get null in response. But isolates ensures parallel execution. So you can actually offload that heavy work, right, a long-standing heavy work, to this secondary isolate, and it will work. Let it work. Once the work is done, you can actually access, or you can get the response back. But the important thing is that your UI or the main isolate will not get blocked. So that means your app will not freeze, with no ANRs. Another common use case of isolates is executing background tasks. So in Flutter, let's say the user is using the app, you can actually have the regular isolate or the regular main thread execute stuff. But what if the app goes to background? The user is not actively using the app, but you have some job to do, right? It could be an API call. It could be some database transformations or file writes. So you can actually make use of isolates there to execute background tasks as well.
But I told you that isolates are mutually exclusive, right? But then how will you assign jobs to a secondary isolate? And how will you know when the job is completed? So isolates actually have a mechanism to communicate with each other. It's an asynchronous messaging medium. It's called receiver port. So you can register a receiver port for each isolate, and you can send messages to that port. So what will happen is every time you send a message, the listener will have a callback, and that isolate can immediately start working on it. Now, isolates is a topic by itself for a separate session, so I'll not go into deep detail, but if you have queries, feel free to ask. I'll be more than happy to assist. I just came to know that there are many queries coming in YouTube live. I will ask you shortly. Okay. Okay. So just before going forward, you have seen like many people were not able to get in to this place on time. That is when you were late. So just the context. Quickly set the context for them, even the first slide which you said, and then we will move forward with that. So the session is all about how not to screw up your app. So I've divided, or for the first section was about how not to screw up your UI. So a couple of things that you need to take care of is making use of the constant keyword so that the UI or the elements in your UI that doesn't need re-rendering doesn't get re-rendered. Second is code duplication. You need to create separate classes and separate your code so that it doesn't get duplicated. So that's what we roughly talked about in the first stages of the session. Yeah. And Hashim Ali is asking, Hashim Ali is from YouTube Live, he's asking like, can Flutter actually be considered as a backend also? Can we build everything we need in the backend with Flutter, but only problem is we cannot listen for API calls. I haven't actually used Flutter for backend development. So my main area of focus is on the front end, the SDK development part. So I don't know. Maybe somebody here actually can answer. Actually, it can, because there's a powerful socket API. That's all you need for Yeah, so Robin here actually will give you a response. So actually, you can use Flutter for developing server-side application if you want, but it's still untested because Dart has a very strong socket API available. So once you have that, it's about listening to a particular port, right? Now, the third and final section is how not to blot your release builds. Before getting into that, okay, let the audience know more about Don and Finotes. So what do you do? And So I'm Don Peter actually. So I handle the technical aspects of SDK development at Finotes. So what is Finotes, right? So Finotes is an optimization tool that will help you fix performance issues like ANA, screen rendering delays, all those stuff. It can also capture bugs in your mobile app. So let's say you are making API calls and it fails. Most of the time, unless you check the server logs, you won't be able to know what happened. So with the SDK, you will be able to identify what happened. So one common issue that we have seen in our customer base is memory leaks. So it's really hard to test for memory leaks in development time. So what we have done is we have added a feature in our SDK, and it supports mobile apps actually. So native, Android, iOS, now Flutter. So we have recently released the beta version of our Flutter SDK. So memory leaks is something that is really hard to test and detect. So our SDK is capable of actually detecting memory leaks in release environments. So
You deploy it to a user and it will be able to detect. So your application is a developer tool. It's a developer. Developer tool. Developers can use it, and you will have a monitoring system. So, Or yeah, how does the developer know about the issues? Yeah, so there are two parts. One is the SDK part that you actually plug in with your mobile app. So in Android, it's a Gradle library. In iOS, it's a CocoaPods library. And for Flutter, it's a regular Dart plugin. And we have a dashboard as well. So the SDK is actually connected to the dashboard. So every time an issue is detected, it will report it with enough data points for you to reproduce it. So once the issue is reproduced, you can actually fix and release a patch version. Okay. Like I think we should start our event 30 minutes late. okay. Yeah. Anyway. So for any Android developer, where can they get that? So you go if I'm to a developer, I just want to use Finotes. Yeah, so we have a 14-day trial available. So you go to finotes.com, you create an account, and the documentation page will take you through each step. It's simple. It will take you under 10 minutes of time for the whole process. That's it. And the basic integration will take care of almost 90% of the issues that we track. We track almost 26 types of issues in mobile apps, unlike our competitions. Anyway, so let's get back to the session. So yeah, how not to bloat your release build, right? So the objective is to reduce your package size. Now, why is that important? Two things. One, obviously, every byte matters. So if you're creating a global product, there are uses, right? Your app uses where they have low bandwidth. So reducing the app size or the release build size as much as possible is very important. Second thing is, yeah, if you have created apps with both Flutter and native development, that is native Android using Java and iOS, in iOS it's Objective-C or Swift. If you have done that, you must have noticed that the same app will have higher package size in Flutter. There are two reasons for that. One is, actually it's related. So there is a Flutter core engine that gets packed with every APK that you create. And that core engine itself will create around 4 to 5 MB of size. So that's not including your code base, not including your dependencies. Now, why is it, why does it amount to 5 MB? The reason is, in the initial section, I had explained that when you create a UI in Flutter, it will look and feel the same across all platforms. So I'll give you an example wherein, let's say you are creating a button in Android. The same button, if you create in iOS, it's completely different. The look and feel, everything is completely different, right? But with Flutter, if you create a button, it will look and feel the same. So for that, what the Flutter team has done is, they have written each UI element. They're called widgets in Flutter. So each widget from scratch. So these widgets are not available in the OS, right? It's not directly available. So they have to package the whole thing with your app. So that's the main reason for the Flutter release builds to become bloated. So there are a couple of things. I mean, these things you can't obviously avoid. But then there are a couple of things that you can do to make sure that the code or the APK size go above a limit. So this is a sample Flutter app that I've created using the terminal. Now I've made some changes to it, that's it. Now, I'll create an APK, just to test its size. So I'll create it for ARM64. If I don't specify the architecture, what will happen is it will create a fat APK and it will contain multiple architectures in that. It's really hard to figure out the exact size. So there is a tool that is packaged with Flutter DevTools. It's an APK analyzer. So what I've done here is I've created an APK and I've added to the analyzer. So as you can see, the root size is around 7.9 MB and it's a simple app, right? I've made very little changes to the app. Now,
let's try to reduce the size, right? That's the intention. How can we reduce the package size? One is we remove unwanted dependencies. So as you create app, as you build your app and you release multiple versions, you will have added multiple dependencies, both in Dart and Android and iOS side, right? And most of the time we might forget, or due to some reason we'll keep unused dependencies in our code. So the first thing to do is remove those dependencies. So we'll go back to the project. So the Dart dependencies are actually listed in pubspec file. So we'll go through that. Anyway, this is a simple app, so I haven't actually added any dependencies here. It looks good. The next important file is within the Android section. So there is something called build.gradle. That's where you define all the Android-based dependencies. So as you can see, I had actually added 2 support libraries here. But I know that these are not needed. So what I'll do is I'll simply remove them. We'll check if it'll make any difference. So I've actually removed that. So a typical app will have like minimum 10 lines of code here. Now, so the reason why I'm not doing live coding is because a number of things can go wrong. So you had a screen recording of it. So how are you doing it? And It's basic Mac screen recording. okay. Yep, so we'll analyze that. So instead of analyzing this new APK, what I'll do is I'll actually compare both APIs. So we have already created another APK, right? So we'll compare that. So there is a different diff tool available. We'll load both the APKs. You should have shared that also to the live streamers, because those who are watching live streaming, they cannot see that. You only shared the slides. My bad. Okay, so I've actually added both the APKs. There's an old one and there's a new one. So here, because it's a diff tool, it'll actually tell you what's the change. So the change is almost 580 KB, just by removing 2 lines of code. So this is especially relevant for developers who are actually creating plugins. So if you have unwanted dependencies in your plugin, what will happen is a typical app will have maybe 10, 20 plugins, right? So if each plugin add like 500 KB, imagine the final build size. So plugin developers should be, especially careful. Now, is this the only method? No. The next is using app bundles. So Android developers will be familiar with that, but I'll give you a context on what it is. There are 2 ways to actually release an app in Android. One is generating an APK and uploading it to the Play Store. Second is generating app builds and uploading it to Play Store. So what is the difference? So your package will have multiple sections. One is your code base, obviously, your dependencies, assets. So what are assets? Your images, logo, all those stuff that you'll have, right? So what app bundles does is, it'll actually make containers for each of these things. So let's say I have a high resolution mobile phone, an Android phone, and Deepu has a low resolution Android phone. You need not actually get high resolution images, right? And I don't need low resolution images. So what app bundle does is it'll dictate what kind of phone, right? What configuration the phone is, and then it'll download only those containers that are necessary for it. So the download size for the user will be very much, trimmed. Now, yes, another factor is reducing the asset size itself. So the logos, icons, all those stuff that you use, it'll take up space, right? So you can actually, instead of attaching JPEG or PNG images, you can actually go for SVG-based, vector-based images. Second thing is you can use online tools. There are many online tools out there that will help you shave the size of images without compromising much on the quality. But if the situation demands wherein you are not able to make much of a difference there,
one thing that you can do is you can host these assets in your S3. So S3 is an Amazon hosting service, right? So you can host it there, and when the user gets to that particular feature of your or section of your app, you can download it and then you show it to the user. It's a one-time thing, right? You need not download it every time the user gets to that particular feature or section. So that's one way to solve it. Now, because this session is actually focused on Android. But there will be like performance lag on the first day when the user comes to. Yes, but that's a choice that you have to make, right? So it depends on that. So if the size of these assets are very huge, then maybe hosting it is a better option. Okay. Now, another way you can actually shave off your release build sizes using tools like ProGuard and R8. So these are very popular tools in Android. It's said that ProGuard, on average, reduces your code base size by 8%, and R8 actually reduces the code size by 10%. So it's up to you which to use. The latest versions actually support R8, so you can go for that. So far we discussed through 3 sections. One is how not to screw up your UI. Second is how not to freeze your app. Third is how not to bloat your release build size. With UI, you make use of constant keyword. You avoid code duplication. You make sure only those widgets or combination of widgets are get rendered. The ones that needs rendering. In case of your app getting frozen, what you can do is create isolates. Isolates are effectively threads. So create isolates and offload those heavy jobs into isolates and have them run it. Once the execution is complete, go back and get the output. And third is obviously how not to bloat your app. One is remove unwanted dependencies, then use tools like R8 or ProGuard, then assets. So use app bundles and hosting assets, or use some online tool to reduce their asset sizes. Assets in the sense images and stuff. Especially this is evident with phones. So if you will have custom fonts in your phone, for your phone, right? So packaging fonts with the APK is not ideal. You can actually use Google Fonts and have it fetched from the server side. Now, so this session actually was made possible because I was able to develop a plugin in Flutter, and this dependency part actually took 2 days of my time. So I had an unwanted dependency while I was developing the plugin, and Robin is my co-founder actually. So he didn't want the size to be too large. I told him that the plugin size will not go below 500, and he's like, no, that is not possible. So it took me 2 days to figure out that I was using an unwanted dependency, in the last section that I told you, right? So be especially careful when you are writing your code. This applies to all platforms, no matter how you're writing the code. Follow solid principles. That's one way to actually write good code. So how many of you know solid principles? When we say like, use solid principles, if you do not understand, you should ask, what is it? Yeah, that's Yeah. No, I'm telling like if that is you have any questions or you do not understand that, just ask. So that is what is FAYA Portal is. So yeah. Yeah, so that's what I So how many of anybody who can explain what is solid principle, just the full form? Or okay. So Don. Yeah. The first thing in solid principle is single responsibility. So what does single responsibility mean? So you create multiple classes in your code base, right? Each class should have only one responsibility. That's the main thing. It will actually make code self-documented because okay, this particular class does only this thing, right? So you're creating a utils class especially goes against solid principles, but we do write it. Something that we cannot avoid, I think. So second is open close principle. So every class that you write
should be closed but open for extension. That is the second factor here. Now, there is something called Liskov substitution principle. So what it does is you can actually write interfaces and have your classes implement those interfaces. And Robin, do you want to come forward and also? Yeah, maybe. No. I think Robin will be able to come. ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. Now, when you write your code, let's say you need to do a database operation, right? So there are multiple databases out there. You can have SQLite, you can have MySQL, you can have SQL, right? NoSQL. So when you interface with a third party or a separation, a third feature, like let's call this database as something separate from your code base. So what you do is you make sure your code is actually defined so that in case you need to change from MySQL to PostgreSQL, it doesn't affect or make much changes to your original code base. So what you can do is you can actually write interfaces. I mean, it's really hard to go into detail of this, but yeah. So one thing that I found very interesting when I was developing the plugin is the way UI gets rendered. Actually, it's a really good topic to go through. So there is a documentation page that is available with Flutter called Architecture in Flutter, Flutter Architecture actually. So I actually recommend everybody to go through that if you are planning to start, create an app in Flutter. It'll tell you in detail why certain things are the way it is. So widgetry is the one that I initially mentioned, right? So it goes through actually 5 stages before it's sent to the GPU for rendering. So that's why I said you should avoid re-rendering stuff that don't need to re-render, right? All these 5 steps get executed in your CPU. That's very heavily intensive, especially when the app is having complex UIs. So if you're creating a dashboard app, imagine the level of or the number of widgets that you will have in a single screen. So any other questions? So normally any Flutter developers here? How many? Yeah. So many of the times you face some challenges which remain unsolved or okay. Okay. The others could also get benefited on those type of questions. Yeah, right? so this is Rahul actually. So Rahul is a good friend of mine. So we go and meet at B-Hub. So you all know B-Hub, right? It's a co-working space available in the city. So we have our companies there. So we usually meet up by 5 o'clock in the evening and then discuss stuff like this. Yeah, it is all about people looking at this development from different angles and different perspectives, from different companies, So coming together, and whenever you are facing some issues, that is, you can share it, and maybe somebody else from the audience would be able to help you, not just the speaker, right? So it is making that the is knowledge especially shared, true, yeah. actually, yeah. Okay. So no questions, Prashant? ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല, ഞാനൊരു
ഒരു രാഹുലേ കേട്ടോളാം കേട്ടോ. ഒരു എറർ ഫേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഈ വെബ് വ്യൂ ഗസ്റ്റർ ഡിറ്റക്ടർ ഇത് രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ആകുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ കിയോസ്ക് ആപ്പായിട്ട് അതെ കിയോസ്ക് ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ വെബ് വ്യൂ നമുക്ക് ബ്രൗസർ പോലെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എവിടെ ഒരു 5 times കണ്ടിന്യൂസ് ടാപ്പ് ചെയ്താലും ആ സ്ക്രീനിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ക് കണ്ടെയ്നർ അല്ലേ? ഇങ്ക്വെല്ലാണ്. ഇങ്ക് കണ്ടെയ്നർ ഇങ്ക്വെൽ ഇങ്ക്വെൽ അല്ല, ഇത് സംതിങ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കോഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ശരിക്കും. അത് ഓക്കെ ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെബ് വ്യൂലാവുമ്പോൾ. അതെ, ഗസ്റ്റർ ഡിറ്റക്ടർ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ കാണിക്കുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഒരു കോമൺ ടച്ച് പോലെ വരുന്നു. ടച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ലേൺ മോർ അങ്ങനെ എന്ത് വന്നാലും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ വെബ് വ്യൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഗസ്റ്റർ ഡിറ്റക്ടർ ടാപ്പ് പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ക്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ഒരു ഐക്കൺ അല്ല, ഇപ്പൊ ഗസ്റ്റർ ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ല നമുക്ക് അതായത് വെബ് വ്യൂ ഏതിലായിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, വിഡ്ജറ്റിൽ നിന്നാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? അതെയോ അതെ ഫ്ലട്ടർ ഞാൻ ശരിക്കും പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്യും വെബ് വ്യൂവിന്. ആ പ്ലഗിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടാലേ ഒരു വെബ് വ്യൂ വെച്ചിട്ട് അല്ല ആ സ്ക്രീൻ മൊത്തത്തിൽ. അല്ല, അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് ഏതിലാണ് റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മൊബൈൽ ആൻഡ്രോയിഡിലാണോ? ആൻഡ്രോയിഡ്. ഒന്നാമത് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് അതാണ്. പക്ഷേ അതെ അതെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ എവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്താലും, കാരണം ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വേറൊരു കിയോസ്ക് ആപ്പിന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലട്ടറിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വെബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്തുവായിരുന്നു? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണോ, അതെയോ നമ്മുടെ തന്നെ കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു? എന്നോട് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കമ്പനിയിൽ. കാരണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് UI റെൻഡർ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയർ ആയിട്ട് റൺ ആവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈവൻ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് പോകാനും അപ്പോൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് റൈറ്റ്. അതിന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ലെയർ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് ഉണ്ടാകും? ഡെവ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, ഫ്ലട്ടറിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ കയറിയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് കയറാം, മെയിൻ ഫയൽ ഉള്ളിടത്ത് കയറിയിട്ട് ഫ്ലട്ടർ ബിൽഡ് റൺ അടിക്കാം. റൈറ്റ്, അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു URL വരും. ആ URL ചുമ്മാ ബ്രൗസർ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർവർ പോലെ അത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏത് എഡിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? VS കോഡിലുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ബിൽഡ് റൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. വീടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വെബിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത.
ശരിക്കും ഞാനിതുവരെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലേ? പിന്നെ കൊറോണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഡിസ്കഷൻ ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് വൺ പേഴ്സൺ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അതെ, അവർക്ക് ആ വിചാരമില്ല. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കുളമാക്കരുത്. ചോദിക്കും ഡോൺ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയത് ചോദിക്കും. എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി ജാവയിലൊക്കെ വർത്താനം പറയുന്നല്ലാണ്ട് ഈ ടെർമിനലിൽ ഇരുന്ന് കോഡ് എഴുതുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സാറ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സെഷൻ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സെഷൻ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് നടത്താം, നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാശ് മുഴുവൻ മറ്റേ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇടും, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കൂടെ നടന്നാൽ പോരെ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് സെഷനിലിരുന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ സെഷനോ 2 ദിവസത്തെ സെഷനോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 ദിവസത്തെ സെഷന് ഞാനും കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ചുമ്മാ രസത്തിന്. അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ UI ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇത് 2010 സമയം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയുള്ളൂ. നമ്മളന്ന് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമായിരുന്നു. അന്ന് ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ UI ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കിടിലുമായി പോയായിരുന്നു, ഞെട്ടിപ്പോയായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അയ്യേ എന്ന് തോന്നും. ഓക്കെ, എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ദിവസം അവസാനമായപ്പോൾ ഇവരൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി, ഒരു കൊച്ചു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ മറ്റേ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ പിന്നെ അത് വെച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കമ്പനി തുടങ്ങാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും ഓടിക്കളിച്ചൊക്കെ നടന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇൻ 50 hours എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമായിരുന്നു, ഒരു 3 day ഇവൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഒരു ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് റീബൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇവൻറ്റിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ റോബിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. റോബിൻ എൻ്റെ കോഫൗണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ അന്നേരത്തെ എൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ റോബിനും ഞാനും കൂടി ടീമപ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫയ തുടങ്ങിയത്. ഫയ അന്ന് DBG, കോഫി അറ്റ് DBG ആയിരുന്നു. കോഫി അറ്റ് DBG വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിവോ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ബുധനാഴ്ചയും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തുരുമ്പിച്ച പെട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ. അത് ഓടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ വരും. ദിവന് പുച്ഛമായിരുന്നു, വെറും പുച്ഛമായിരുന്നു. അത് ഓടിച്ചോണ്ട് വന്ന് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മാസവും വരുമായിരുന്നു. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ടൊരു അവാർഡ് തന്നു, മറ്റേ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ പ്രൊഫഷണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിന് എല്ലാ ദിവസവും വന്ന കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, പിറ്റേ ആ മാസം പോലും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ 3 കൊല്ലം കണ്ടെടുത്തു ഞാൻ വരാൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദീപുഞ്ഞ് വിചാരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമായി, ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചു. അതെ, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഹബ് എന്ന് പറയുന്ന കോവർക്കിംഗ് സ്പേസിലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കത്തില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ റൂഫ് ടോപ്പിൽ പോകും. അപ്പോൾ ആ റൂഫ് ടോപ്പിൽ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ രാഹുലിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടത്. രാഹുൽ ഒരു ഡെവലപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ 10 മിനിറ്റ് ഒരാളുടെ കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡെവലപ്പറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും, നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ തള്ളു തുടങ്ങി എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ 1 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ കസിൻസൊക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പ്രശ്നം, തള്ളുന്നതല്ല ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവനോട് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും. അപ്പോൾ കൊള്ളാം. അങ്ങനെ വർത്താനം പറയാൻ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ പ്ലഗിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്ക പ്രാവശ്യവും അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം രാഹുൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് അല്ലേ ഫ്ലട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലട്ടർ മാത്രമല്ല ഞാനെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ
ഫ്ലട്ടർ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആവാൻ ഇപ്പം 100% ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ല, പക്ഷേ ഡെവലപ്പർ ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫ്ലട്ടർ സെഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലും മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജാവ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഇത് വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു കളിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റോബിൻ എന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഗിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കും, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെവലപ്പർ സബ്മിറ്റ്. ബാംഗ്ലൂർ എല്ലാ കൊല്ലം നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണമായിട്ടൊന്നും പോലെ ഇല്ലായിരുന്നു, പ്രാവശ്യം റീബൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ചെല്ലണം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കുറേ എണ്ണത്തിനെ കാണും. അവർ അതായത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനന്ന് ജാവ ആയതുകൊണ്ട് ജാവയുടെ സെഷനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഒരു ദിവസം ഓരോ സെഷനാണ്. പക്ഷെ ഒരു 3-4 ഹാളുകളിൽ ഈ പാരലി ഇങ്ങനെ ഇവൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കേറിയൊക്കെ ഓരോ ഹാളിൽ ചെന്നിരിക്കും. അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ലാംഗ്വേജും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ റോബിൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കിടിലമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല. ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അത് കിടിലമാണ്. അതാണ് നേരത്തെ ദീപു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഡാറ്റ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫൈനലി ഗൂഗിൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ആണി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, ഓക്കെ ശരി, ബാക്കിയൊക്കെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈവൻ പുറത്തുള്ള ഇവൻറ്റ്സും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ച് കാശ് ചിലവൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും വേർത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെങ്കട്ട്, നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ പേരെന്ന് വരുന്നു ഡേവിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ പോയി കടന്നുറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു 12,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹാളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലെ സീറ്റിൽ പോയിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളിങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ സെഷനൊക്കെ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ ജഗജഗാന്നിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അടിപൊളി സെഷൻസാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോണിന്റെ സെഷനിലിരുന്നില്ലേ? സുഖിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോഴും. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ ലേണിങ്സ്. അത് ഈ ഡെവലപ്പർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കറന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ മാത്രം സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. വേറെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്, വേറെ ലാംഗ്വേജസ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർ സിയിൽ കോഡ് എഴുതുന്നവർ കുറവായിരിക്കും. സി നമുക്ക് ഓപ്ഷണലായിട്ട് NDK എന്ന് പറയുന്ന നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാം. പല ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഹെവി പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ C++ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാം. ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ iOS-ന്റെ SDK ആക്ച്വലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് C ബേസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ശതമാനം C കോഡ് ഉണ്ട്. ആ C കോഡ് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് ഒരു കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി മറ്റു പല ലാംഗ്വേജസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേപ്പബിലിറ്റീസ് പോയിന്റേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. C പോയിന്റേഴ്സ് പണ്ട് നമ്മൾ വെറുത്തുള്ള സാധനമാണ് പോയിന്റേഴ്സ്, പക്ഷേ ഇപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമിക്കുന്നു. പിന്നെ പേരെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഡോണിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട്? നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ തരാം. റോബിൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, റോബിന്റെ പ്രായം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ കോഡ് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ്. വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, താടിയൊക്കെ നരച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ദീപു. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ്, പ്രോഗ്രാമറാണ്. സോ ഐ റൈറ്റ് കോഡ്. ഫൈനോട്സിൻ്റെ കോഫൗണ്ടറാണ്. ഇവിടെ ഞാനും ഡോണും കൂടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വർക്കായില്ല, അത് മാർക്കറ്റിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ആപ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ST. കാര്യം അതിനകത്ത് ബഗ്ഗുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബഗ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഡേറ്റ ഇല്ല ഇത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവറിൽ പോയി ലോഗൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ ഇതിലാണ്. പക്ഷേ മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുടെയോ ഡിവൈസിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫൈനോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രമാണ് അതിനകത്ത്. യു ആർ സീയിങ് 100% ഓഫ് ദ കമ്പനി ഹിയർ. റോബിൻ സെർവർ ചെയ്യും, ഞാൻ SDK ചെയ്യും.
അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ്. ഞങ്ങളുടെ സെർവർ സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂസ് കേസാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലതും. ഇപ്പം ജാവ വേണോ, ഫ്ലട്ടർ വേണോ, ഞാൻ ഫ്ലട്ടർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ പ്രോഗ്രാമറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു there's nothing called Java engineering or Flutter engineering or Dart engineering. It's software engineering. The fundamentals are the same. ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കാർ മാറി ഓടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൂ. സോ ഒരു കാറിൽ അംബാസഡർ പഠിച്ചു, മാരുതി ഓടിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല കാർ ഓടിക്കുന്നു. അതുപോലത്തെ ഒരു ഈസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നമുക്ക് പലതും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വെബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എത്രയും റൂബി ഓൺ റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ജെഎസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിലായിരിക്കില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ബി ക്യൂസിങ് ഹിം ഓൺ RFC 2616. കേട്ടോ അത്? RFC എന്താണെന്നറിയോ? ഈ HTTP പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ സ്പെക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം. ഇത് വായിച്ചു നോക്കാത്ത ആരും വെബ് ഡെവലപ്പർ അല്ല. എല്ലാവരും എന്താ അമർചിത്രകഥ വായിച്ച് ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും. ഇങ്ങനത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് വായിച്ച് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് പുട്ട് റിക്വസ്റ്റ്, എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിനുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ആ സ്പെക്ക് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോകോൾസ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then it will be very easy for you to switch between languages. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഈ RFCയുടെ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ പുറത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു സെർവർ സൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സെർവർ സൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ API ഭയങ്കര ഹെവി ആയി. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്കുന്ന ആമസോണിലായിരുന്നു. ഭയങ്കര ബില്ലിങ് വന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ RFC പ്രോട്ടോക്കോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ API മൾട്ടിപ്പിൾ ജോബ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് അവിടെ ഇട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഹെവി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ API കോൾ ഹിറ്റിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് സെർവർ കോസ്റ്റ് അങ്ങ് കൂടി. സോ ഈ RFC പ്രോട്ടോക്കോളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാര്യം ഒരു കോളിൽ ചെയ്യാവും. ഒരു ഭയങ്കര ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെടുത്ത് ആ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്ത് അത് മറ്റേ ഫയലിൽ കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് ചെറിയ സ്കെയിലിൽ കുഴപ്പമില്ല, വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ അസിൻക്രണസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനല്ല അത് ആർക്കിടെക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ പല ബഗ്ഗുകളും ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ശരിക്കും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെർവർ സൈഡ് കോഡ് എഴുതുന്ന ഞാനാണ്. സോ വി ക്യാപ്ചർ അറൗണ്ട് 4 crore bugs a day. അപ്പം അത്രയും സെർവർ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമല്ലോ. ഈ സെർവർ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയുക, മൈക്രോ സർവീസുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ വെച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ബട്ട് ദെൻ ദർ സംതിങ് കോൾഡ് കോസ്റ്റ്. AWSന് ഡോളേഴ്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പം ആർക്കിടെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, കോസ്റ്റും കൂടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്ത വേണം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു താജ്മഹൽ പോലൊരു സാധനം വരച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട് വെക്കത്തില്ലല്ലോ. നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഉള്ളതാണ് ഈ കോസ്റ്റ് കമ്പണി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അത് ആരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബഡ്ജറ്റിങ്? ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്തോ കോസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കോഡ് എഴുതി തുടങ്ങും. രാവിലെ എണീച്ചാൽ കോഡ് എഴുതി തുടങ്ങും. കാരണം അതെൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സിയിൽ ഒരു ലൈൻ കോഡ് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു. A=B+C ഒരു ലൈൻ കോഡ് ചുമ്മാ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഇട്ടു. ഇത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫൈനലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ലെവൽ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെയർ. ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ കോഡ് കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു 4 ലൈൻ സാധനം, അതായത് 4 ലൈൻ ഇല്ല, വോയിഡ് മെയിൻ A=B+C പ്രിന്റ് A കേർലി ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ സാധനം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 20 ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാവും. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പേ ചെയ്യണം, ഇതിന് എഫേർട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസം വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കോഡ് എഴുതും. ഭയങ്കര തലവേദനയുള്ള പരിപാടിയാണ്.
രജിസ്റ്റർ ലെവലിലൊക്കെയാണ്. A+B ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ചെയ്യണം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് CPU-ലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ CPU ഓരോന്നായിട്ട് റൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയും പണിയുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ കോഡ് അങ്ങ് റൺ ചെയ്യുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1000 ലൈൻ കോഡ് CPU എത്ര എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. ആ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു മാന്യതയൊക്കെ വേണം കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ. നിർത്തിപ്പിടിച്ച് എനിക്കിട്ട് മാത്രം പണി തന്നാൽ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഡെവലപ്പർ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ പേര് അക്ഷയ. ഞാനിവിടെ ജിടെക് മ്യൂലേൺ എന്ന് പറയും, മ്യൂലേണിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മാനേജറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെയാണ്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും പക്ക മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ ഒട്ടും ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സും കാര്യങ്ങളുള്ള ആളായിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും തോന്നിയില്ല. ഞാൻ ഒട്ടും ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. ലൈക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു UI കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ എനിക്കത് ബെറ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെരി വെരി വീക്ക്. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പൈത്തൺ അറിയായിരുന്നു, പൈത്തൺ ജാങ്കോ അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബാക്കെൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ചുമ്മാ ഫോമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിലൊരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് എഴുതും, അതിനെ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണെങ്കിലും സ്പേസ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെമ്മറീൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് ആ കോഡിനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് അതൊക്കെ പഠിച്ച് ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ ദിവസമാണ് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഭയങ്കര കിട്ടലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് അതിനെ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം. സോറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇതൊന്നും പറയാനില്ല നിനക്ക്? അപ്പോൾ നോർമലി FAYA Port 80 എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു 2013 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 93rd എഡിഷനാന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാണ്ട് നടന്നിട്ടിരുന്നതാണ്. കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഓൺലൈനിലായി. ആൻഡ് ദെൻ വി തോട്ട് ലൈക്ക് നോ, ഫിസിക്കൽ ഇവൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് FAYA Port 80യുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് സംബഡി ഷെയറിങ് സം നോളേജ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നമുക്ക് സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ വിഷയത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ, ചിലപ്പോൾ പരസ്പരം ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നൊരു വേദിയാണ് FAYA Port 80. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, പണ്ടത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് എൻഡ് ടു എൻഡ് അറിയാം, അയാൾ വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞു തരും, ബാക്കിയുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഫിലോസഫിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് ഇറലവൻ്റ് ആണ്. കാര്യം ആർക്കും എൻഡ് ടു എൻഡ് അറിയുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരു കാര്യവും നിൽക്കുന്നത്. തിങ്സ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചാൽ അത്രയും ഡബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലതും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് വന്നിരുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ദ മോഡേൺ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരികയും അവർ ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, അത് ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും, വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളക്റ്റീവ് വിസ്ഡം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറേ നോളേജ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ നോളേജ് ആക്കുക, നോളേജിനെ വിസ്ഡം ആക്കുക, നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നോർമലി FAYA Port 80 ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ FAYA Port 80s കഴിയുന്ന സമയത്തും ഈ FAYA Port 80ലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അല്ല. ദോസ് ആർ റിയലി പാഷനേറ്റ് ടു ലേൺ, ടു നെറ്റ്വർക്ക്. നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അത്രത്തോളം ആഗ്രഹമുള്ള, നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു
ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലട്ടർ സെഷൻ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. കൊച്ചിയിലും കാലിക്കറ്റിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂഡ് സെഷൻസ് ഓൺ Flutter or mobile application development, this can be a starting moment for that. സെഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ചർച്ചകൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പാകും, ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാകും, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാനായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പം മോൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്, ആരോട് പോയി ചോദിക്കും? അവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്, ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര വലുതാണ്. ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു 2 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസവും വെച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തറിയാമെന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മറ്റ് പല ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ചർച്ചകളും എല്ലാം ആ ലെവലിലായിരിക്കും, നേരത്തെ ഡോൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കരിയർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പല സ്റ്റേജസിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. അവർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാവണം. അവരുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവന്യൂസ് ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ FAYA പോർട്ടേറ്റീസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇടുന്നത്. ദർ ആർ മെനി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഗ്രൂ. ബിഗറായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അജൈൽ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, NFT കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനകത്തും പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് സംബഡി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അക്ഷയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്പാ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ജിം എന്ന് പറയും. എന്താ സ്പായും ജിമ്മും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സ്പായിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിന്ന് ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി, അവർ വന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സുന്ദരനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരിയാക്കി വിടും എന്നുള്ളതാണ്. ജിമ്മെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? ട്രെയിനർ വന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അവിടെ റിസോഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സെയിം റിസോഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല മസിലും കുറേ ആൾക്കാർ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ മസിലിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് ദേ ക്യാൻ ഡൂ ദ പ്രോസസ്, ആ റിസോഴ്സിനെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് അവർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. അതിനുള്ള പ്രോസസ്സും റിസോഴ്സും എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ജിം വേർ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യു ദ റിസോഴ്സസ്. ഇനിഷ്യലി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കണക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ തരുന്നത്. ഫ്രം ദ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിങ്. അതിന് നിങ്ങളാണ് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടത്, നിങ്ങളാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോൺ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ് സെഷൻ ഒരു 1 അവർ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നില്ലേ? ഒരു മാസമായിട്ട് അവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ പലരെയും പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ തന്നെയുള്ള പലരെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഇത്രയും ക്രിസ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു നോട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഡോൺ ഏതാ 2 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഡിസ്കഷനെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ ചെറുതാക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് ആ ഒരു സെഷൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഡോണിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ, ഹി ഈസ് വെരി ബിസി ഇൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് അസ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ അക്ഷയ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇവരെല്ലാവരും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നോർമലി നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ രാത്രി 1 മണി 2 മണി ആയിരുന്നാലും ചർച്ചകൾ നടക്കും. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മളെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയും, സ്ഥലമൊക്കെ സെഷൻ ഫീഡ്ബാക്കും. എൻ്റെ പേര് അബിൻ.
ഞങ്ങളുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന MSc അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്. വീട് ഇടുക്കിയിലാണ്. എൻ്റെ പേര് ഫൈസൽ കാസിം. കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. നല്ല സെക്ഷനായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തുടക്കമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റോട്ട്. എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണപ്രകാശ്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ദീപു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേര് റോഷ്നി റോബിൻ. കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് പഠിക്കും. എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ.